बुद्धन्ते बुद्धन्ते देवा बुद्धन्ते देवा बुद्धन्ते बुद्धन्ते देवा देवा बुद्धन्ते बुद्धन्ते इति बुद्धन्ते एषो एवा एतानि नामधेयानि अग्नेरेव सागत्यकं सलोकतामाप्नोति य एवं वेद वायोर्वा एतानि नामधेयानि वायोरेव सागत्यकं सलोकतामाप्नोति य एवं वेद इन्द्रस्य वा बृहस्पतिर्वा एतानि नामधेयानि बृहस्पतिरेव सागत्यकं सलोकतामाप्नोति य एवं वेद ब्रह्मणो वा एतानि नामधेयानि ब्रह्मण एव सागत्यकं सलोकतामाप्नोति य एवं वेद सानो देवे सुहवा शर्म गच्छतु आष्ठा यः राष्ट्रमुधारय अभितिष्ठमृतन्यतः अधरे सन्तु शत्रवः इन्द्र इव वृत्रः तिष्ठा अपः क्षेत्राणि सञ्जयन्नो इन्द्र एनमदे धरतु ध्रुवं ध्रुवेण हविषा तस्मै देवाधिब्रवन् अयं च ब्रह्मणस्पतिः ताङ्ग्रहण्येष्ट्यायजते इमां जनताकं गृह्णानेते द्वादशारत्ने रचना भवति पौत्रं प्रत्येवं विदुषो ग्रहात्रं जुह्वते जपुतेन देवं वेद शतमानं भवति सुजायुक्तुर्यस्यतेन्द्रियः देवेन्द्रिये प्रतिष्ठति Song associated with Prakash College. It's always an honor in honoring a teacher. I also request Principal Sri Prakash Junior College, Sri A. Srinivas Rao Garu, Principal Sri Venkateswara College of Education, Sri N. Yamla Garu, Senior Teacher Sri Prakash Model High School K. Lakshman Rao Garu, Senior Telugu Pandit Sri V.S.N. Murthy Garu, Sri C.H.S.N. Reddy Garu, Master Sri Prakash Vidya Ketan Pune, Sri C.H. Subbarao Garu, Headmaster Sri Prakash Residential Model High School, Sri K.V. Madhusudan Garu, Administrative Officer Sri Prakash Vidya Niketan Park Robeta, Sri M.D. Ibrahim, Hostel Manager, Sri A. Srinivas Rao Garu, Physics Teacher, Senior Physics Teacher at Sri Prakash Vidya Niketan Pune, Lecturer in Mathematics Sri Prakash Junior College, Sri D.O.S.R. Krishna Garu, Lecturer in English Sri Prakash Junior College, and Sri R. Ram Kumar Garu, Lecturer in Sanskrit Sri Prakash Junior College, and with your permission I would also like to join
And we request S. Madhav garu, English teacher. And Sri Bhaskar garu. I request all the staff members to take their seats and welcome for Puneet sir. I'm sorry. Let's give one round of applause for the Vair Pandits who have they wish to present a token of love, a memento to Sri. Thank you very much, sir. वाघत्व प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ స్వస్తి శ్రీ చాంద్రమాన తాండనామ సంవత్సరము నిజ శ్రావణ మాసము శుక్లపక్షము షష్ఠి స్థిరవారము గౌరవనీయులైన శ్రీ పుట్ర వెంకట్రావు గారు పునః పదవీ విరమణ సందర్భంగా శ్రీ ప్రకాష్ విద్యా సంస్థలు గౌరవప్రదముగా సమర్పించుకొను సన్మాన అక్షర సుమాల మాల 15/9/1930 తేదీన మంగళవారం నందు పుణ్య దంపతులైన శ్రీ పుట్రేవు చిట్టి వెంకట్రావు గారు శ్రీమతి వెంకటరమణమ్మ గారులకు జ్యేష్ఠ పుత్రులుగా మన శ్రీ పుట్రేవు వెంకట్రావు గారు జన్మించినారు. పువ్వు పుట్టగానే పరిమళించినట్లు వీరి శ్రీ రాజా హై స్కూల్ తునియందు ఎస్ఎస్ఎల్సి మరియు భీమునిపట్నం నందు సెకండరీ గ్రేడ్ ట్రైనింగ్ పూర్తి చేసినారు. అంతేకాదు గౌరవప్రదమైన ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం నుండి బిఏ డిగ్రీ పట్టభద్రులై మరియు అదే విశ్వవిద్యాలయం నుండి ప్రైవేటుగా ఎంఏ ఇంగ్లీష్ నందు ఉత్తీర్ణత సాధించినారు. ప్రపేదిరే ప్రాక్తన జన్మ విద్య అనే యూనివర్సిటీ నుండి ప్రైవేటుగా ఎంఏ హిస్టరీ పట్టభద్రులైనారు. అంతేకాదు ఎన్సిసి యందు శిక్షణ పొందినారు. వీరి శ్రీమతి గారు శ్రీమతి కృష్ణవేణి గారు, వీరికి 2 కుమారులు 3 కుమార్తెలు. ఈ దంపతుల సుశిక్షణలో వీరి సంతానము జాగృతి పదం వైపు అభివృద్ధిని సాధించుతున్నారు. వీరి గౌరవప్రదమైన ఉద్యోగ జీవితం తాము చదువుకున్న పాఠశాలకు వన్నె తెస్తూ ఆంగ్ల అధ్యాపకులుగా 1950 సంవత్సరం నుండి శ్రీ రాజా హై స్కూల్ తునియందు 35 సంవత్సరాల తమ అమూల్య విద్యాసేవలు అందించి ఎనలేని కీర్తి ప్రతిష్టలు సంపాదించినారు. అంతేకాదు శ్రీ రాజా హై స్కూల్ నందు ఎన్సిసి ఆఫీసర్గా 15 సంవత్సరాల తమ అమూల్య సేవలు అందించినారు. 4 సంవత్సరముల కొత్తపేట యందు డిఐ స్కూల్స్ సీనియర్ డిప్యూటీ ఇన్స్పెక్టర్గా అనన్య ప్రతిభా సామర్థ్యాల నడుమ కీర్తిని పొందినారు. అందుకే వీరిని ఘనంగా ఎయిడెడ్ పాఠశాలల వారు 1/10/88 సన్మానించినారు. ఆంగ్లమునందు ఎనలేని పాండిత్యం కలిగిన వీరు నడయాడే గ్రంథాలయము. ఎందరో బాలబాలికలు వీరి వద్ద సుశిక్షితులై అత్యున్నత విద్యా పదవులు పొందినారు. లోకంలో విద్యావంతుని గల గౌరవము మరచట దేనికి కానరాదు. అందుకే సంస్కృత సూక్తిని అనుసరించి స్వదేశీ పూజ్యతే రాజా విద్వాన్ సర్వత్ర పూజ్యతే అన్నట్లు వీరు తమ ప్రభుత్వ పదవీ విరమణ అనంతరం
వీరి పాండిత్యాన్ని తెలుసుకున్న శ్రీ ప్రకాష్ కళాశాలందు ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్గా నేటి వరకు తమ అమూల్య విద్యా సేవలు అందించి అందరి ప్రశంసలు పొందినారు. ఆటలు, రచన, విద్య, వ్యాసంగములు వీరి ఉన్నత అభిరుచులు. ప్రకాశం పంతులు మొదలగు దేశభక్తులను గాంచినారు. ఈ విద్యావేత్త ద్వారా ఉపాధ్యాయులు, పాఠశాల కార్యనిర్వాహకులు అమూల్య సలహాలు పొంది విజ్ఞానం ద్వారా అభివృద్ధి పదం వైపు పయనించుచున్నారు. సర్వకాల సర్వావస్థలందు వీరి ఉపాధ్యాయులకు, యాజమాన్యం వారికి, బాలబాలికలకు అందుబాటులో అడిగిన తడవుగా అమూల్య విజ్ఞానాన్ని పంచిన పండితశీలి. వీరి నేర్పు, ఓర్పు, పరోపకార పరాయణ, సాత్విక స్వభావము సదా అనుసరణీయాలు. సాహిత్యాభిలాషులైన వీరు ఆంగ్లోపన్యాసనందు కనబరిచిన పాండిత్య ప్రతిభ ప్రశంసనీయమై, అనుసరణీయమై, అన్ని తరాల వారికి ఆదర్శప్రాయమై నడయాడుతున్నది. శ్రీప్రకాష్ వారు విద్యాసేవలు మొలవలేనివిగా, మరుపురానుగా భావిస్తూ అటువంటి ఈ మహనీయుని పదవీ విరమణ సందర్భంగా ఆ భగవంతుడు ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య కీర్తి ధన కనక వస్తువాహన సమృద్ధిగా విరాజిల్లవలని సదా సర్వేశ్వరుని ప్రార్థిస్తూ సవనీయంగా సమర్పించుకున్న సన్మాన పత్రము. ఇట్లు శ్రీప్రకాష్ విద్యా సంస్థలు. నమస్తే. Enlightened President of the function, Engineering College Principal, learned teacher and lecturer Sri V.V. Chalpatrao Garu, Administrative Officer, A.S. Rao, Sri Prakash, Educational Secretary and President of the colleges, Sri Narsimha Garu. I request all of you and my enlightened teachers and lady teachers, all are very kind enough to teach as a sincere teacher, no doubt. But how far it is useful, I can't explain to you. As far as I work in Sri Rajas High School, I was a beloved teacher, and however the institution was run by eminent teachers and headmasters, I was never harassed by the students, but regarding my service there, I was honored everywhere. Though I worked as a social studies and English teacher there, I was efficient to work in mathematics, and for mathematics and English, students used to learn from intermediate and also SSLC classes. They learned something from me, and most of the papers was expected by me in those days, and once some rare questions and they were selected by me and they came into the public examination. Then the other institutions they complained to the commissioner why the paper was given to him and he dictated the paper to the students of that. So they made a complaint of the English teacher there, and I was honored everywhere. And in the spot evaluation, I used to work as a ACO, Assistant Camp Officer, under DO. And DO praised me in the public that in Kottapeta previously there were so many complaints, but when he joined here
and continued his work. There was no complaint from him. That is the great accommodate them to the public examination. And nowadays, only everything is taught by the process of textbooks and guides. But in those days, during my first 4 or 5 years, I used to teach the class and give my letters. And I got the felicitation today because I gave education of intermediate to one of the eminent students, Sri Ajay Prakash, and also Sri Vijay Prakash, who is the joint secretary now. And Ajay Prakash is still working in America. And whenever he comes from America, he takes some time to meet me. That is the greatness of the brothers. He came to my house either in the school or some other way. In such a way, I won the love of those two brothers. And from the very beginning of my service, I worked as a loyal teacher to the best of my ability. And from the just 4 or 5 years, my teaching work is reduced even to 6 or 8 periods a week. Up to that time, I used to work 4 periods at least or 5 periods per day. Now, for the last year, I worked only 1 period. I used to teach 1 period English to 1 class. And this year, because of my old age, I was given freedom and I was given no work. From just 4 or 5 years, I am not attending to written work. That is the liberty I won from this management. That's why I won the love of the staff and also the management. And why the Teachers' Day is the world's greatest teacher in philosophy. And because of that work, his caliber was gained by Pandit Jawaharlal after the attainment of freedom, and he was sent to the Russia, where there was the Iron Curtain to the secrets of the Russians, and departure from Russia to India. But he decided that I would live exactly on so and so day. So he postponed, he preponed the meeting with that Radha Krishnan. Such was the greatness of Radha Krishnan, who won the love of the Americans, the English people, the Russians. Second year of BA in Presidency College, Madras, he opposed the professor there. So he was asked to teach that subject. Because of his greatness, he was given preference everywhere in the world. And even Pandit Jawaharlal used to give him honor everywhere because he was a great lecturer, not only in philosophy, he was a master in English. Because of English and philosophy, he won the love of the whole world
and the people of all his birthday was honored, has been honored since he became the President of India. He was honored because he was not a great political affair and political honor to get freedom. He had no freedom. So after getting freedom, when he became the president, he reduced his salary first. That is the greatness of Radha Krishna. And that principle was, after all, promised by, adopted by NTR, and now even the chief ministers of some states to take a salary of 1 rupee a month. That's high. That is the greatness of Radha Krishna. Simple living and high thinking. But there was one greatness in him, because to get children, teachers of all the people of the India. So it has been being celebrated every year, and our practice from just 4 or 5 years is to give a complete holiday on that day, and before that, the eve of the birthday, the eve of the Teachers' Day, the function is celebrated. So on the next day, it is an honor to the students to enjoy the Sri P. Venkatrao is a great fan of Sri Sarvepalli Radhakrishnan garu. He often narrates many tales of his life to us in the staff room about Sri Sarvepalli Radhakrishnan, and today he gave us some illustrations of his life as well as of Sarvepalli Radhakrishnan. And simple living and high thinking is the words we have to take from Sarvepalli Radhakrishnan's life. And regarding our recipient of today's felicitation, 54 years of teaching is simply awesome. 54 years of teaching, and we just can't help joining our hands for his yeoman service of 54 years. Now it's the turn of some of our senior teachers. వేదికను అలంకరించినటువంటి మన గురువులు, మార్గదర్శులు, మన సొసైటీ సెక్రటరీ అండ్ కరస్పాండెంట్ నరసింహరావు గారికి, మా గురువు గారు పుట్ట వెంకటరావు గారికి, ప్రొఫెసర్ ఎం బాలకృష్ణ గారికి, తర్వాత ఇంగ్లీష్ మాస్టర్ చలపతిరావు గారికి, తర్వాత ఏవో మాధవరావు గారికి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయ విద్యార్థులకు నా శుభాశీస్సులు. ఇది టీచర్స్ డే, అంటే మన సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారి జ్ఞాపకార్థం మన గవర్నమెంట్ టీచర్ అంటే ఆయన బర్త్డేగా సందర్భంగా దాన్ని టీచర్స్ డేగా, అంటే టీచర్ వృత్తిలో ఉండి మన భారతదేశం యొక్క ప్రథమ పౌరుడిగా ఎదిగారు కాబట్టి దాన్ని అంటే ఒక రోజులో ఎదిగి ఫస్ట్